oluusi olina okukola decisions ezimu n'osalawo tugenda kukola bwe kino oba kiri. Abamu bajja kusanyuka, abamu tebajja kusanyuka, naye ate ng'omukulembeze kikukakatako okukola decision. Twatudde wano ne tugamba tugenda mu house leero, abantu abamu tebaasanyuse, naye ne tugamba tugenze mu house era twabaddeyo olunaku olwaleero paka tutuuse ne tugamba nti kaakati tukifulumye. So ate munnange bw'otakola kusalawo, ekyo kikyamu okusinga n'okukolawo okusalawo, n'okola okusalawo okukyamu. Kola decision. Damali twatidde okutuyisaako emigobante. Munnange abantu bano tebaswala, ne wano wetutudde bwe baagala bayinza otusangawo. Kati gwe kyekikulowoozesa nti wano wetuli tuli safe, era gye twabadde tetuli safe. Ate nga chambers ezisinga okubeera protected nti eyo abantu tebamala gayingira naye bayingirayo. So tuyinza gaa nti kakati eri tuvuddeyo ne tujja wano wetuli safe. Wano mu boardroom ya leader of opposition n'olowooza nti ojja kuba safe bwe baagala kubanga vaani we ziri wali bayinza otukimawo wano. Naye ffe tetulina kutya era twagambye tujja kujja mu house leero oba badiployinze batya oba batya. Eno house yaffe abantu baatulonda bwe kujjamu. Tugenda mu kooti ku bill zombi zirina obuzibu. Bills zombi twabaddewo kwebuuza ku bantu ab'enjawulo okumala ng'etteeka bwe ligamba. Of course bill emu yate ekyamu nnyo kubanga yeekuusa ku bulamu bw'abantu. Eno eya UPDF eyo yo yakufana kuwona abantu babawamba bali eyo makomera bamachete bakalanzi baani bagenda myaka 5 bali eyo. Emisango tegyatandika bali eyo kugamba eno yo of course ebaddeko nnyo ebbugumu kubanga yo ekwata ku bulamu bw'abantu. Naye nga of course nga bwe ngambye tugenda kuwayamuko ne bannaffe abalala abituulidde bagamba nti nabo baagala genda mu kooti ngaffe tumuvinga awamu tubeere ne kyetuyita joint suit. Ekisembayo kisitu yes lwaki twakyusiza ensalawo yaffe. Ffe twasazeewo kati bwe tusalawo tugenda kukola kino era ffe tugamba nti kaakati kale tukole bwe tuti. Naye kyenkiza nnyo twagambye tugenda kubeera mu house era tubaddeyo paka tugambe kaakati tufulume. Wabuuziza n'ekirala nti tulina obwesige mu makooti. Munnange amakooti waliyo abantu abalamuzi era boolaba ne bagamba nti tulina okukola ensala ku lw'abantu. Mwami Museveni azze abayombesa mu abalamuzi lwaki muta abantu kakaluka kooti, naye abalamuzi abamu basigala bata abantu kakaluka kooti nga bagamba nedda omuntu ono ddembe lye okumuwa bbeeru. Newankubadde Mwami Museveni tayagala tubawa bbeeru naye etteeka bwe ligamba abalamuzi abo gye bali. Ate munnange ne kooti yennyini ensukulumu yeyakola okusalawo kuno ku saidi y'abantu era gye tudda tugambe nti mwasalawo bwe muti bannaffe bano ate bo basazeewo okukola birala mugenda sirika busirisi nga kooti gye tudda. Mwebale nnyo. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda, we shall overcome someday.
weebwa kyova olaba ebiwunyo we gijja their faces ze ziri tortured, they are tortured ne baleka bali bannannyini abaabawa emirimu ku feesinga gundi zaabwe. Nze alusonyi aluwasole simanyi aluwasa za luno oba bamukwate abaana bakaaba abaana bali ku dduka ssente y'ekinaku gy'alimu amaanyi g'omunaku gaabadde gaalimu gaazannyiramu. Aluwasa bukyanga yafulumya obwerere bwa dafinize nasaba mukama amuwe kyalisinga okuwulirirako obulumi. Ssaawa zino twagala akiwulire nga twagala ssente z'abaana jadda mu Uganda kulaga mafulaati jadda mu Uganda kulaga bizimbe byazimba ku ssente y'omunaku. Twagala ssente y'omunaku katebere valued. Munnayuganda munnange wa omuyindi wa omunansi omulala omulimu ofune ekituufu ky'oyagala naakoma okuwa mulaba ashiri wano alina emisango naye olwewe lunaatuukira lujja kuba lutuuse abaana simanyi ashiri bikoze bita naye bamukomplaininga kuva dda naye walifuna amukwa amunyiga ajja mmulayo mukomyayo agenda kugamba ekituufu nti naye maama womala ozisasula lubeera this not coming no coming country no coming okitegeererewo tebeesiba ku kintu omuyindi visa bwegaana akuddizayo ku ssente tazirya zonna era gamba you giving me 1,000 I give you 5 because not coming going me money I give you notambula nogamba wayi kasita ninako kino kiri mu nkwawa kampamba nente opingeko ŋŋendeko ewalala naye munnayuganda yagenda okulya 10 ku kinnaakyo. Badi yamugamba mutadde n'ogamba otya Shadi oli otya? Nze waliwo wano omukyala yakolanga deno company wali ogimanyi 52 hours and even soldiers, by the way, who are beneficiaries at the members of the general public. Very good report. These people did not sleep. I spoke to them late in the night, got to them again early morning, and they were still up putting together an amazing minority report. But of course, as we got to the house this morning, it became clear the speaker was not interested in following due process. When we were saying, but there's not been adequate time for consultation, why are you hurrying this? What's the hurry about? Speaker was saying, oh no, you wait for the Bills Committee stage, you will raise that matter. But we're saying before the Bills Committee stage, we are raising this issue procedurally now. Because once you go to the Bills Committee stage, you cannot go back and get stakeholder views. You can't, you'll have moved. And clearly we realized they were not interested in that. We said, no, this is a sham process. And we agreed we shall not be part of a sham process. And we are categorical about calling this a sham process because once a bill has not gone through the consultation that is envisaged under the law, it is sham. This same bill goes against the ruling of the Supreme Court because the Supreme Court was saying civilians have no place going before military courts. Even soldiers, by the way, who are beneficiaries of the ruling of the Supreme Court, because the Supreme Court said even these soldiers, for offenses that are provided for within the Penal Code Act, take them to the civilian courts. Only service offenses, internal disciplinary issues, should be tried by these disciplinary courts. But clearly, government was saying, we shall flout that too. So we said, we have made our case. We have made every effort to try and appeal to the reason of the speaker, and she has failed. So we said, no, we are not going to be part of sanitizing a sham process. We chose to leave them to continue with their sham process, and we have taken a decision that we are going to court over these matters because we have adequate grounds. One, of course, Article 92 of the Constitution is being flouted. The decision of the Supreme Court is being disregarded. But two, there was no consultation. And you say these people are not smart. Even when you want to do something, you have an end in mind. At least you consult. Listen to the various views of different stakeholders. Then you can disagree with them. But first listen to them. They did not want to do that. I mean, in the past, we have been part of bills which we disagree with and so on.
but we remain up to the very end, put out our minorities and so on, and then we say, okay, the majority have had their way, but the minority have had their say. In this case, they did not even want the minority to have their say. That's why we said we will not be part of that sham process. So we are going to court to raise these grounds. One, we are telling court, government and parliament for that matter is in court. And parliament for that matter is in contempt. This was not followed. There was no consultation. Even the way the majority committee report was arrived at, it was sham. And that's the matter. We want to take this matter to court and put the courts to the test. And we are glad that sometimes when the courts are put to the test, they do come out, like they did in the matter, this very matter. Because the matter went all the way to the Supreme Court, and the Supreme Court said no, civilians should not be taken to military courts. We are hoping that the courts will speak out again in defense of their space. And of course we know that there's different stakeholders that have hinted on the possibility of going to court, whether it be civil society organizations and others. We'll connect with them. We'll connect with them so that we get to have a joint suit and be able to put this matter to the test. I thank you. Mu Luganda eggulo twabadde wano ng'ababaka ludda oluvuganya era of course twabaddewo abamu babadde mu komiti era twabasabye basigaleyo abalala tebasobodde kujja olw'ensonga ez'enjawulo abamu tetumanyi oba oli awo bo banenyonnyolako bongabo naye twatudde ne tuwayamuko ku mateeka agaleeteddwa era ne tukkaanya nti olunaku olwaleero tugenda kukeera tuyingire ssetteeserezo palamenti. Twagambye nti yes, abantu abamu bagamba temulinnya nayo, naye ne tugamba yes, tubawuliriza katugendeyo tukozese platform eyo gye tulina. Of course bingi bye tutababuulidde ne twabagambye saawa nnya zigenda okuwera nga tuyingidde palamenti, era njagala kwebaza ababaka bannange, saawa nnya zagenza okuwera nga saidi yaffe mugiraba ababaka gye tuli nga tulindiridde. Twagenzeeyo of course nga tumanyi byonna bye tuzze tulaba tuyitamu mu bbago, naddala ebbago erya UPDF n'erya political parties amendment bill. Gonna amateeka gano ng'olaba agaddusa supiidi. Nakyogerako era ne sipiika ne mugamba nti muwadde abantu ab'enjawulo okuwa endowooza zaabwe olunaku lumu lwokka, ate mubayiseko olwo olunaku lwennyini. Ekyo tekisoboka, tukiwa obudde. Tewali kisiriira, tewali kyetaagisa kutuddusa misinde, obudde tubulina, eno si emergency. Tugamba n'okugamba nti abantu bano bulijjo wabeerawo ebigwa bitalaze, amataba nga gayodde abantu, ettaka ligwiridde, abantu ebudduuda, ekalangala, ensoke ez'abalumba ne bafiirwa ebyabwe, ne kaakano gavumenti natuusayo byange. Tugamba ebyo birina okubeerako sipiidi ey'ekitalo ennyo. Ebyo tebalina na kusooka kujja mu paalamenti, mugende muyambe abantu abo. Aba NRM ne babayita okugenda Entebbe State House era n'ababadde nga bali mu meeting nga bagamba nende etteeka lino likyamu, bagenze okuvaayo nga byakyuse. Naye ate bannaffe bano olwavudde Entebbe State House tebazzeeyo gye babadde bateeseza ripooti yaabwe. Kitegeeza ripooti tebagimaliriza bulungi ng'akakiiko. Naye tuwulira babayise ku makya nti ripooti yino mujje musayininge, eyo ripooti yavuddewa. Era bagiteesezzaako wa mu State House ani yagiwandiise, kubanga babadde mu komiti
process teyawedde era bannaabwe ne babagamba kale mugende mu kuba meeting yammwe tujja kubalinda babalinze tebalabiseeko naye ku makyanga babagamba ripooti yino eri wano mujje musayininge nga beebuuza ripooti eyo yavuddewa tuzeemu nate era tudola twagambye tugende mu house makya ga leero ninzijukiza sipiika nti watugamba ng'ensonga eno tugyogeddeko wano obudde obwebuuza ku bantu ab'enjawulo tebukozeseddwa abantu bano tebaweereddwa chance ab'enjawulo ebibiina by'ebyobufuzi Uganda Law Society n'abalala abasinga ebbaluwa bazifuna ku makya ssaawa 2 jangu ssaawa 3 otuwe endowooza zo ate tolina kusukka lunaku lwa leero lwaki era nga tusuubira nti sipiika oba oli awo ayinza okuswalamuko agambe kale tutugiriku ku budde kubanga tewali kyakupapya naye naga nti tulinde ku stage eddako bills committee stage ensonga ezo muzireete tugamba nedda tetuyinza kulinda bills committee stage kubanga owotuukira eyo toyinza kudda mabega nti ate kakati tuddeyo mu consultations ekyo oba okikola wano mu ntandikwa mwalabye ne government chief Hamson Obuwa Mutumbi nga bavudde State House n'agamba nti ffe tusazeewo etteeka lino amateeka gano abiri gombi tugenda gayisanga bwe gali ekitegeeza nti mwali mwebuzaabuza okulireeta mu paalamenti ligende mu komiti n'okuwandiikira abantu ab'enjawulo amabaluwa bajje bawe endowooza zaabwe kubanga gwe gavumenti chief whip gavumenti yaleeta etteeka lyo naddala erya UVDF bw'ovaayo n'ogamba nti ffe tugenda ddiisanga bwe liri lwaki temwagamba mukama wako omwami Museveni ayise degree itamini ddala yayisanga zi degrees nti kino kyensazeewo lyetteeka muleme kubuzaabuza abantu nti mulire sono mu paalamenti n'ebirala n'ebirala kubanga amateeka amalala gayisiddwa naago ge tuwakanya nga tugeetabamu lwaki kubanga waakiri wabeerawo processi etuwayo endowooza zaffe abantu ab'enjawulo ne bajja ne bawa endowooza zaabwe naki ate bino baalikoze ekyo singa babaddemu akenso oba n'okutegeera nti kale waakiri abantu bano newankubadde tulina kye twagala okukola tubawe chance bawe endowooza zaabwe ne ebyo nga tebaagala biwulira badduka speedi so kwe kusalawo tufulume tubalekere ebiteeka byabwe bimenya amateeka netugamba titugenda kwetaba mu process ekola ekikyamu kubanga consultations tezikoleddwa Supreme Court yawe ebiragiro byayo ate ebiragiro bya Supreme Court mulimu kubifuula ekimenya ssemateeka yaffe akawaayiro 92 netugamba nedda eno process eno ey'obumenyi bw'amateeka ffe tetujja kugyetabamu oba oliawo singa waakiri bateekawo process yaba ne babebuuzaako kugamba ne bagezaako okulaga nti kale newankubadde tetukkaanya nammwe naye endowooza zammwe muzireete ekyo tebakikola kwe kufuluma mu kufuluma tusazeewo nti tugenda mu kooti okuwakanya amateeka gano agaleeteddwa mu bumenyi bw'amateeka awatabadde consultations n'ebirala era ne kooti nayo tugigamba nti kooti ensukkulumu yawa ekiragiro ekyo kifuuliddwa kooti mugenda kutuulawo mutunule butunuzi temujja kwerwanako katusuubire kooti ejja kwerwanako olwawo tukimanyi nti waliwo abantu ab'enjawulo NGOs n'abantu abalala ebitongole eb'enjawulo nabo abalaze nti bayinza okwagala okugenda mu kooti nabo tujja kukwatagana nabo era ensonga eno wamu nabo bonna abaagala okugenda mu kooti tukwatagane nabo tugende mu kooti ku nsonga zino mwebale nnyo Thank you, our leader of opposition, for that brief statement. We're going to have a few questions. I think we shall mix. You can mix English and Uganda. Yes, boss. Thank you. Good afternoon. My name is Giano Koloni. I work in BBC. Mr. Law, after the walkout, we witnessed there was some bit of disagreement in the section of the opposition force. There are those members within the opposition who are not agreeing with you on the walkout. Where does this leave the opposition parliament, and where does it leave your stand ahead of the suit? Okay, thank you. Yes, Canary. Thank you. My question to you, Tom, is yesterday you had said you're actually going to attend Parliament and put up a spirited fight. Today you attended Parliament before even the bill was introduced.
you had already, I think, planned the walkout. And then some members of opposition stayed in the house, even though they were the minority. Aren't you sending mixed signals? Okay. Juma? Thank you. Mine is related to theirs. Yesterday, we unanimously agreed to attend the parliament today. And today, you single-handedly took a decision to walk out without the consultation of the opposition. Yes, this is unfair. This is Please allow you to raise it. yeah. In this meeting, the reason as to why it has taken so long for this press conference to be held is because you guys were still arguing. This is some kind of disrespect. Thank you, Juma. Yes, Thank you, Rob. I'm Ramson here from NBS. You are talking of a bill not having enough consultations, but then you're talking about a group trying to formulate a minority report. Is it a minority report supposed to be brought from the presentations and views presented? Now that there was no enough consultations, what report were you working on? Yes. Please be audible. Not say that the military report was solved, has been solved. So why Members, let's be silent. Let me repeat. Not say that the military report was so good. So why didn't you wait for the military report to be presented first, then you storm out at the vote process? Well, here. My question is, do you think that at one point maybe Ugandans might be disappointed because there are some clauses? Yes, you may not fight the whole bill, but maybe you would find some clauses in those bills and would say Ugandans like the section where they were talking about appeal, which is very harsh. One final one, Bale. Look, Ugandans have appreciated by the time they were following as you walked out. But some are still thinking, the voters down there, that you have hurriedly walked out because their belief was at least you first butt around and say something, though you don't have the quorum, though you don't have the numbers, but you hurriedly walked out and they are surprised to hear that you're heading to court. I'm worried to say that maybe you got scared of the beatings and the fact that we saw a number of SFCs and men in their uniform holding guns. Were you scared of the beatings that you have ever been in before, or there's something else? And number two, you indicated that you're going to court. Are you protesting that two bills or it's only one? Just clarity on that. Any question in Uganda? Let's first go with those. No, let's first go with those. Let's not respond. Let's finish. Let's wrap up at once. Honorable Joas wano netukirina otugamba nti oba oliawo okkiriza nti mugenda kutuulamu mu palamenti era mubaye pozisioni yaabwe naye bwe wavuddewo online okwo ebigambo ebyaze nga bikulumba byabadde biyitirivu nnyo nikyo tumanyi Ssenyonyi oli waffe nikyo tumanyi okola booti kakati olya nabo n'ebisigadde tewanayisa ssaawa 24 mu ssaawa nga 15 ezayiseewo oze n'okyusa n'ogenda ku pozisioni y'abafuuti soja gye badde batandise okulayizinga nti mufulume palamenti. Ekibuzo kyange kiri kimu nti okkiriza bafuuti soja bakuvuge mu nkola y'okulembera palamenti. Ekyokubiri, bw'oba oli mu kugenda mu kooti ng'okkiriza abantu abalemesezza olw'ensonga tewali democracy ng'ogamba nti mwami Museveni kyayagala kiyitewo kijja kuyitawo eri mu kooti gy'atalina buyinza era by'ogenda otwalayo yo tajja ku influencingayo neyanziza gye. Okay, thank you so much. We're going to have the response from. Let the dog respond first.
Thank you. First of all, those who are saying, why has there been a change of mind? There's been no change of mind. We told you yesterday that we shall be in the house today at 10 a.m. And we were in the house. Some things we might not tell you everything. Yeah? It's also not very wise to give a blueprint of literally everything. Yeah? What's important is we did inform you that we shall be in the house today at 10 a.m. because that's our house. They can deploy, you've seen drones all over, they can do whatever and all of that, but it is our house. So we said we shall be here at 10 a.m. And whatever happened after that has happened, but we were in the house at 10 a.m. and that was very important. We had the option of not showing up today. Yeah, as some people were saying, but we said, no, this is our house, it is our space. We shall be in the house at 10 a.m. And we were. Do we have trust in the courts of law? Look, there are still judges who are very concerned about this country. And you've seen some progressive decisions. And that's why you see me, Psalm 70, many times is always castigating some of these judges, saying, some you bad judges, you should stop releasing people on bail and so on and so forth. Yeah, because there are some judges who are saying, but the law is the law. Why do you hold somebody for donkey's years without releasing them on bail? It is wrong. So they are there, and we believe we shall be able to appeal to that school of thought. Besides, it is the same Supreme Court that issued this ruling. So we are saying, this was your ruling. Fight to see to it that it is upheld. Somebody asked disagreement from some members. Yeah, that can happen. And that's why we normally agree to meet. Yesterday we were here, and the number you see today is a lot more than that which was here yesterday. So if for one reason or another some members were not here yesterday, and they are unhappy and so on, I am a leader, and you know, these are leaders, these are mature adults and leaders in their own right too. You're not going to get a stick, look for people, where are you? Come here for this meeting, and so on and so forth. No, that cannot happen. We respect one another. So when we call for a meeting, some will show up, some might not show up. Maybe you'll hear them quarreling. Why did you decide the way you decided, even when they were not present? There's nothing I can do for them, because this is not a school. I'm going to get a chiboko and I begin to whip fellow leaders, because even the chief opposition whip, he whips within the rules. He will invite members, you know, reach out to them, please come and attend plenary, attend committees, attend meetings and so on. But he's not going to arrest any member. Yeah? So we keep moving nonetheless. Because you see, in the run-up to all of this, you've been seeing all that's been happening. Some people you will not whip. You know, some people you will not whip. We told you about the 100 million shillings, for example. And we said NRM people got it. But even some opposition, not all, but some. How am I going to whip those people who were paid to frustrate this process and to make sure the bill passes as is? But you do what you have got to do. Because ultimately, we are accountable to the people of Uganda. Yes, Canary has asked to say we were going to be in the house. Yes, we were in the house. By 10 a.m. You saw that our side had more members than the NRM side. Because that's what we promised, that we shall be in the house. And we were in the house until we took a decision. Now let's step out. Juma says, I single-handedly took this decision. How would you know that? Do you know who I consulted with and all of that? You've not sat in our meetings and all of that. We meet as leaders to discuss, paint scenarios, and some things we'll say we'll follow up, let's keep in touch with each other, and so on and so forth, and then you move. What's important is that we get to meet and share ideas, and consultation keeps happening. And even as we agreed that as events unfold, we keep monitoring and pushing through. Maybe if the speaker had hearkened to our plea
that let's allow for proper consultation to happen, perhaps we would still be in the House right now. Because that's what we're saying. Don't hurry this. There's no need to hurry it. Listen to all the different views. There's no reason for us to hurry to second and third reading and so on. It's still within our control. There's nothing burning that we must hurry. There's no legal deadline that we are trying to beat. It's not like the appropriation bill, which must have been passed by a particular date. And even with the appropriation bill, you have an entire financial year to get ready. So you cannot hurry members in the last week. You had an entire year to prepare. But this particular one does not even have a deadline by which we must have passed it. And that's what we're saying. So perhaps if the Speaker had listened to that appeal, we would still be in the House. But here we are. Ramson, minority meant to be from the major. By the way, the minority actually included the issues of no consultation and all of that. So some issues were really expected. Also the breakage of Article 92 of the Constitution, which we have been talking about all this while. All those were captured. So yes, I stick to what I said, that our minority report was a very good report. And we'll share. Uganda. Why not wait? Why not wait to table it? You see, you also don't want to, I mean, you can't keep walking into a ditch and you keep walking. You see that this is a ditch. You told the Speaker, this is wrong. Let's rectify. There's still time to rectify. She said no, so why do we keep moving and falling into a ditch? Why? Maybe you should have fought some clauses. Did you see space for that to happen? Because we are talking about no consultation having happened. Maybe the different stakeholders were not going to oppose the entire bill. Maybe. But that space was not accorded to them. So now at this point you cannot even say, maybe you should have said to fight this clause or the other or whatever. No one wanted to listen to that reason, and that's why they locked out everybody. Bale, yeah, some are unhappy, some are happy. That's leadership. You've got to take a decision, and all of us take decisions at our different levels. You know, when you wake up as a journalist, you go to work, you take some decisions. Some people will be happy with them, but you've got to take a decision and stand by it. After years considering many options, painting different scenarios, consultations here and there, and then you take a decision. By the way, whatever decision you take as a leader will impress some and it will annoy some. But once you are sure as a leader that this is the right decision, you have bounced it off a few people here and there, you move. Because indecision is worse than even a bad decision. When you remain undecided, it's problematic. So you take a decision. Some will be happy, some will be unhappy, but that's leadership. Nebane, did you get scared of the beatings and that's why you moved out of Parliament? But you see, even here where we are, if they want to come and beat us from here, they can come. By the way, the most protected part of this building is the chambers. That's the most sacrosanct part of this building, which you don't expect anyone to just walk in anyhow. But they have raided it severally, you know. So even here where we are seated, they can still come. People have been abducted from their homes and eventually taken to the military courts and so on, waylaid and so on and so forth. So you can't say that, let me go away from here and go here, that I'm safe here. No. These lawbreakers, they don't care about the law. They can find you wherever. Are we going to court over both bills? Like we have said, both bills are problematic. There was no consultation for both bills. Really, there wasn't. Of course, one is more contentious than the other because one bill is about life. People, the Machetes, the Kalanzis, and so on, they have been in jail for coming to 5 years now. They don't know their fate. So it's a matter of life and death. Some people have been sentenced to death by the military courts.
others, you have seen Mr. Museveni's son, Muhoozi, saying, I am going to arrest this one, I will lock you up, take you to the basement, beat you up, and so on. So this will be handing him now the law to use to do whatever he has been doing outside the law. Yeah, so, but both bills are problematic, and yes, we are engaging with different legal minds, and then we pursue the court direction. I think those were the questions. Briefly, Uganda. Hey, all complete that's no Uganda. Can I? Disagreement. Ejawukana mu ndowooza, banogera kino, banogera kiri, weewaawo kulembeze oluusi bubeera ne mutuula ne muwaayamuko. Abamu bayinza okukkiriza, abamu ne batakkiriza, ne mumaliriza nga mulina okusenvula. Kanano yabuuzizza mwagambye temugenda mu house leero ate nga mwavuddeyo. Yes, twagambye tujja kugenda mu plenary era twagenze. Saawa nnya zaagenze okutuuka nga tutudde wali mwalabye ndisaidi yaffe ffe twakedde n'okukeera nga wetuli bannaffe nga tebannajja. Ekyo kye twagambye tuyinza okuba tulina bingi bye tutaabagambye, ebimu tubyerikiriza naffe tubyerikira ne tubabuulira kye tulina okubabuulira. Twagambye tugenda kubeera mu house era ne bwe twatudde ne bannaffe tukkaanya tugende mu house tukole ekirina okukolebwa nga bwe tumonitoring embeera osigala ogitunuulira nti kakati ki ekigenda mu maaso, ki ekitambula. Era nga kyo kigenda ne ku kyajjuma twasazeewo gwe nga gwe nedda si bwe kiri. Kuba twatudde wano tugamba tugende mu house ako kazingalo kaffe tugende tukakozese era nga bwe tuteekayo ensonga zino enkulu sireka tumujjukize nti nyabo ogamba ojja kuwaayo obudde bukyaliyo. Zino bills osobola n'okuzijja ku order paper n'oteekako ebirala. Abantu abalina endowooza ez'enjawulo abamugu n'abalala bajje mu kakiiko bawe endowooza zaabwe kubanga tewali kisiriira, tewali kinatuddusa sipiidi. Oba oliawo singa sipiika yatuwuliriza n'agamba kale kati kyongere obudde kubanga n'etteeka lituwa ennaku 45 kakati gwa kakiiko okawadde olunaku lumu okusinkana abantu ab'enjawulo. Ekyo tekisoboka. Oba oliawo singa yatuwuliriza twalibadde tukyali mu house nga tuli ku nsonga endala ez'enjawulo naye yagaanye otuwuliriza nti tugamba kale kasita tukitadde ku record tuddamu okumujjukiza etteeka ki kye ligamba ku nsonga zino. Ramson, minority report terina kuva mu ripooti enkulu ne bino ebintu ebirala byonna weewaawo byabaddemu. Infact ebintu ebimu byo twabyetegekera nga bukyali tugamba nti kaakati kino kivoola ssemateeka akawairo 92. Ekyo kyo kirina okubeeramu n'ebirala ebize bikolebwa consultations ezikoleddwa tetugambe ekyo nakyo tulina okiteekako essira. Naye nga bwe tubagambye bannaffe basazeewo kutambula nga bwe batambudde. Gloria nti lwaki temwalinzeeko? Munaye toyinza kutambula ng'ogwa mu kinnya n'osigala ng'otambula ng'ekinnya okiraba. Nino osigala n'otambula n'ogenda n'okigwamu. Nedda, kito kiba kituufu. So twagambye nti yes, tujja kukola ekirina okukolebwa paka ku stage wulabire ddala kati tugenda kugwa mu kinnya. Lwaki tuba tukigwamu? Tekyetaagisa. Baale nti yes, waliwo abamu maybe tuheeyo tuheeyo yagambye nti tuoba oliawo twalirwanyisiza clauses ezimu. Naye kati abantu bato bawadde na chance kujja kuwa ndowooza zaabwe kubanga nkakasa nti ababadde bajja okuleeta mu kakiiko endowooza zaabwe oba oliawo ababadde tebagenda kuwakanya tteeka lyonna lyonna pages 15 naye tubawadde chance ogamba nti kale eno clause eno zikiriziganya nayo eno ngiwakanya. Eyo chance tebaddeewo. Baale abamu basanyufu abamu si basanyufu. Munaye obukulembeze bwe butyo. Baale ndiwulire ebyo ngamba simanyi oba bituufu nawe oyagala fuuka mukulembeze. Oba oliawo eno gye tuli gyojja naye obeera omukulembeze era olwedde mukulembeze gw'amawulire olaba kaakati obeera omukulembeze oba omukulembeze ffe eno gye tuli bannabyabufuzi oba oli mukulembeze mu bamawulire oba oli mukulembeze ku kyalo kyo ne mu famire oluusi oyina okukola decisions ezimu n'osalawo tugenda kukola bwe kino oba kiri. Abamu bajja kusanyuka abamu tebajja kusanyuka naye ate ng'omukulembeze kikukakatako okukola decision
twatudde wano ne tugamba tugenda mu house leero abantu abamu tebasanyuse naye ne tugamba tugenze mu house era twabadde olunaku olwaleero paka tutuuse ne tugamba nti kakati tukifulumye. So ate munnange bw'otakola kusalawo ekyo kikyamu okusinga n'okukolawo okusalawo n'okola okusalawo kukyamu. Kola decision. Damali titwatidde okutuyisaako emigobante. Munnange abantu bano tebaswala ne wano we tutudde bwe baagala bayinza otusangawo kati gwe kyekikulowozesa nti wano we tuli safe era gye twabadde tetuli safe ate nga chambers ezisinga okubeera protected nti eyo abantu bamala gayingira naye bayingirayo. So toyizaga nti kakati eri tuvuddeyo ne tujja wano we tuli safe wano mu boardroom ya leader of opposition nolowooza nti ojja kuba safe bwe baagala kubanga vaani we ziri wali bayinza otukimawo wano naye ffe tetulina kutya era twagambye tujja kujja mu house leero oba badiployinze batya oba batya eno house yaffe abantu batulonda wekujja tugenda mu kooti ku bills zombi zirina obuzibu. Bills zombi twabaddewo kwebuuza ku bantu ab'enjawulo okumala ng'etteeka bwe ligamba. Of course bill emu yate ekyamu nnyo kubanga yeekuusa ku bulamu bw'abantu eno eya UPDF eyo yo yakufana kuwona abantu babawamba bali eyo makomera bamachete bakalanzi baani bagenda myaka 5 bali eyo emisango tegyatandika bali eyo kugamba eno yo of course ebaddeko nnyo ebbugumu kubanga yo ekwata ku bulamu bw'abantu naye nga of course nga bwe ngambye tugenda kuwayamuko ne bannaffe abalala abatuulidde bagamba nti nabo baagala genda mu kooti ngaffe tumuvinga awamu tubeere ne kyetuyita joint suit. Ekisembayo kisitu yes lwaki twakyusiza ensalawo yaffe ffe twasazeewo kati bwe tusalawo tugenda kukola kino era ffe tugamba nti kakati kale tukole bwe tuti naye kyenkiza nnyo twagambye tugenda kubeera mu house era tubaddeyo paka yetugambye kakati tufulume. Wabuuziza n'ekirala nti tulina obwesige mu makooti. Munnange amakooti waliyo abantu abalamuzi era boolaba ne bagamba nti tulina okukola ensala ku lw'abantu. Mwami Museveni azze abayombesa mu abalamuzi lwaki muta abantu kakaluka kooti naye abalamuzi abamu basigala bata abantu kakaluka kooti nga bagamba nedda omuntu ono ddembe lye okumuwa bbeeru newankubadde Mwami Museveni tagala tubawa bbeeru naye etteeka bwe ligamba abalamuzi abo gye bali. Ate munnange ne kooti yennyini ensukulumu yeyakola okusalawo kuno ku saidi y'abantu era gye tudda tugambe nti mwasalawo bwe muti bannaffe bano ate bo basazeewo. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda, we shall overcome someday. We shall overcome.